তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা এখান থেকে শুরু করব। এখানে হচ্ছে আমাদের স্টেপ নাম্বার 20-তে আমরা আছি। তাহলে আমরা একটু দেখে নিই যে কোন কোন জিনিসগুলো আমরা করলাম। এখানে বোর্ডের ভিতরে আমাদের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আছে, একটা প্যারাগ্রাফ আছে। তারপরে আমাদের হচ্ছে এখানে ফর্ম এলিমেন্টের ভিতরে মেথড হচ্ছে পোস্ট অ্যাকশন, এখানে এটা। তারপরে হচ্ছে ফিল্ড সেটের ভিতরে আমাদের ফিল্ড সেট হচ্ছে টোটাল একটা দুইটা তিনটা দেখা যাচ্ছে। ওকে, এবার একটার মধ্যে আমাদের লেভেল এলিমেন্ট আছে হচ্ছে একটা দুইটা। প্রথমটার মধ্যে আমাদের প্রথম ফিল্ড সেটে লেভেল এলিমেন্ট একটা দুইটা তিনটা চারটা হচ্ছে কি, এই যে এন্টারের ফার্স্ট নেম, এখানে আমাদের আছে হচ্ছে ইনপুট আছে। ইনপুটগুলোর ভিতরে আমাদের আছে আইডি, টেক্সট আইডি এবং টাইপ। লেভেলে ফর দিয়ে কোনটা কিসের জন্য। হ্যাঁ, তো আমাদের এখন 20 নম্বর স্টেপে আমাদেরকে বলতেছে কি যে the first input element with a type of submit is automatically set to submit its nearest parent form element. হ্যাঁ, তাহলে মানে প্রথম যে এটা ইনপুট এলিমেন্টে যে টাইপ অফ সাবমিট জিনিসটা অটোমেটিক্যালি সেট থাকে। To handle this form submission after the last field set element, after the last field set element, add an input element with the type attribute set to submit and the value attribute to submit. তাহলে শেষ ফিল্ড সেটের পরে আমাদেরকে এটা অ্যাড করতে বলতেছে। ইনপুট টাইপ আচ্ছা আমাদের সাবমিট, আর ভ্যালু সাবমিট। দেখি আমাদেরকে কি দেখায়। আচ্ছা, ওকে, স্টেপ 21, at this point you should be able to submit the form. এই পয়েন্টে এসে আমাদেরকে ফর্মটা সাবমিট করতে পারার কথা। however you might notice not much happens. আপনি হয়তো খেয়াল করতেছেন যে এখানে তেমন কিছু ঘটবে না। আমরা এখানে যদি কিছু ঘটবে এটা বলতে যাচ্ছি আর কি। To make the form more interactive, add the required attribute to the input element in the field set. তাহলে required attribute ফার্স্ট ফিল্ড সেটের মধ্যে অ্যাড করতে বলতেছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের প্রথম যেই এটা এখানে প্রথম ইনপুটটা কোথায়, আমাদের এই যে ইনপুটটা এখানে আমাদের রিকোয়ার্ড দিতে হবে। ওকে, ফার্স্ট ফিল্ড সেট ফার্স্ট ফিল্ড সেটে আমাদেরকে রিকোয়ার্ড দিতে হবে এরকম কিছু একটা। আচ্ছা, এখানে গিয়ে দেখি আমাদেরকে সেকেন্ড ইনপুটে যদিও বলতেছে এখানে you are getting there, you should give the first input and required attribute. তাহলে ফার্স্ট ইনপুটেও আমাদের রিকোয়ার্ড দিতে হবে। সেকেন্ডটাতেও দিতে হবে, সবগুলোতে দিয়ে দিতে দিলে রিকোয়ার্ড মানে কি এগুলো লাগবে, এগুলো দেওয়া ছাড়া সামনে যাওয়া যাবে না, এটাই বলতে চাচ্ছি। আচ্ছা,
তাহলে certain type attribute values come with built-in form validation. কিছু কিছু টাইপ অ্যাট্রিবিউট আছে, এগুলা বিল্ট ইন ফর্ম ভ্যালিডেশন নিয়েই আসে। যেমন ফর এক্সাম্পল, ইমেল রিকোয়ার্স দ্যাট দ্য ভ্যালু এই ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস। মানে এই যে ইমেল যে ইনপুট ইয়েটা আছে, এটাকে মানে অটোমেটিক্যালি এটা ভ্যালিড থাকে। মানে এখানে এই আমাদের যখন ইনপুট টাইপে আমরা ইমেল দিই, তখন এটা এমন হয়ে যায় সিস্টেমে, এখানে সঠিক ইমেল অ্যাড্রেস না দিলে এটা নিবে না, এটা অটোমেটিক হয়। কিন্তু অন্যান্য ফিল্ডের ক্ষেত্রে এটা সবসময় সত্য না। Add custom validation to the password input element by adding a minimum length attribute with the value of r. তাহলে মিনিমাম লেন্থ, এখানে যে পাসওয়ার্ড যে এটা, এখানে যদি আমরা ইয়া করে না দেই, মানে ঠিক করে না দেই যে এখানে কয়টা লেটার দিতে পারবো পাসওয়ার্ডের জন্য, তাহলে এটা সমস্যা। মানে আপনি 100টাও দিতে পারেন, 2টাও দিতে পারেন, এটা ঝামেলা। তো কমপক্ষে 8টা দেওয়ার জন্য এখানে বলে দিচ্ছি যে মিনিমাম মিন লেন্থ হচ্ছে আমাদের 8টা দিতে হবে কমপক্ষে, তাহলে আমাদের এটা কাজ করবে। Step 23, with type password you can use the parent attribute to define a regular expression that the password must match to be considered valid. তাহলে পাসওয়ার্ড টাইপটা যেটা আছে, you can use the pattern attribute to define a regular expression. পাসওয়ার্ড টাইপটা দিয়ে you can use the pattern attribute. আমরা প্যাটার্ন অ্যাট্রিবিউটটা okay, add a pattern attribute to the password input element to require the input match. এই জিনিসগুলোর ভিতরে ম্যাচ হইতে হবে। মানে পাসওয়ার্ডটা যে আমরা দেব, তা এখানে কি কি থাকবে, এই যে A to Z, ছোট হাতের A to Z দিতে পারবো, 0 থেকে 5 পর্যন্ত সংখ্যা, তারপরে 8 থেকে বড়, এরকম কিছু জিনিসপত্র আমরা ইউজ করতে পারবো। যে জিনিসগুলোর বাইরে দিলে আমাদের নিবে না, এরকম আমরা পাসওয়ার্ডে যাতে এই জিনিসটা মানে এই জিনিসগুলো মেনে চলে যাতে পাসওয়ার্ড মানুষ তৈরি করে, এটা আমরা উল্লেখ করে দিতে পারবো। তো তার জন্য each or more lowercase letters to the above is regular expression which matches 8 or more lowercase letters. মানে 8টা অথবা 8টার চেয়ে বেশি ছোট হাতের বর্ণ নিতে পারবে, or digits 0 থেকে 5 থেকে নিতে পারবে। then remove the minimum length attribute and try it out. তাহলে প্যাটার্ন অ্যাট্রিবিউট আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে। এটা আমাদেরকে মিনিমাম লেন্থ আমরা না দিয়ে আমরা প্যাটার্ন অ্যাট্রিবিউট বলতেছি। প্যাটার্ন অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমরা এই জিনিসটা বসাই দিলেই মানে কাজ হবে বলে আশা করা যায়। দেখা যাক কি দেখায় আমাদেরকে। আমরা এগুলা যদিও এইভাবে করে করে যাচ্ছি, কিন্তু প্রজেক্টে আমরা কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে না অভ্যস্ত হইলে এসব আসলে মনে থাকবে না বা ওইরকম কোনো ভ্যালু থাকবে না। আমাদের এগুলোতে কাজ করতে হবে। Submit and go to the next challenge. Step 24, let us go to the next part of the registration form. Registration form এর next part এ যাব আমরা। This section will ask for the type of account the user is opening. মানে এই সেকশনটাতে আমরা পরবর্তী সেকশনটাতে কি ধরনের অ্যাকাউন্ট আমাদের কাস্টমারটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করবে সেটা আমরা এখানে নিব। স্টার্ট বাই এডিং 2 লেভেল এলিমেন্টস টু দ্য সেকেন্ড ফিল্ড সেট। সেকেন্ড ফিল্ড সেটে আমাদেরকে 2টা লেভেল এলিমেন্ট নিতে বলতেছে। নিলাম একটা, এটাকে কপি করে আমরা সেকেন্ড একটা বানিয়ে ফেলবো। Users will be allowed to choose either a personal or business. হয় এটা পার্সোনাল অথবা বিজনেস
কাউন্ট করতে পারবে। টু ডু দিস উইদিন ইচ অফ দ্য ফার্স্ট টু লেভেল এলিমেন্টস, এটা করার জন্য প্রথম দুইটা লেভেল এলিমেন্টসে অ্যাড ওয়ান ইনপুট এলিমেন্ট উইথ টাইপ রেডিউ। ওকে, একটাতে আমরা ইনপুট এলিমেন্ট দিতে বলতেছে অ্যাড ওয়ান এলিমেন্ট উইথ টাইপ রেডিউ, টাইপ দিয়ে আমরা ইনপুট টাইপ রেডিউ, রেডিউ টাইপের আমরা রেডিউ টাইপের কি দেখায় আমাদেরকে, দেখি। সরি, ইউর কোড ডাজ নট পাস, কিপ ট্রাইং, you should add two input elements. কি হলো, কি করলাম বুঝতেছি না। দেখতে হবে আমাদের এখানে আমাদের ইনপুটটা রেডিও দিতে হবে। Step 26, within each corresponding level element and immediately after the input element add a space and add the following text. একটা স্পেস দিয়ে আমরা ফলোইং টেক্সট পার্সোনাল এবং বিজনেস এই জিনিসটা অ্যাড করতে বলতেছে। তো আমরা এখানে পার্সোনাল আর এখানে দেবো হচ্ছে বিজনেস। You only want one radio input to be selectable at a time. একটা রেডিও এলিমেন্ট আমরা you only want one radio input to be selectable at a time. একটা টাইমে আমরা একটা রেডিও ইনপুট সিলেক্ট করব, মানে দুইটাই যাতে আমরা একসাথে যদি সিলেক্ট করতে না পারি, এই যে দুইটা হয়ে যাচ্ছে। However, the form does not know the radio inputs are related. Okay, to relate the radio inputs, give them the same name. দুইটাকে আমাদের সেম নাম দিতে হবে with the value of account type. Same name attribute with the value of account type. Now it is possible to start both radio inputs at the same thing. Okay, তাহলে নেম অ্যাট্রিবিউট দিতে হবে আমাদেরকে। নেম, এখানে আমাদের দিতে হবে অ্যাকাউন্ট টাইপ, অ্যাকাউন্ট টাইপ দুইটাতে আমাদের নেম অ্যাট্রিবিউট দিতে হবে। Currently when someone submit the form, currently যখন কেউ এই ফর্মটা সাবমিট করবে, they can submit it without checking the radio inputs. তারা এটা সাবমিট করতে পারবে রেডিও ইনপুট চেক করা ছাড়াই। Although you had used required attribute to indicate the inputs is required previously, যদিও আমরা রিকোয়ার্ড জিনিসটা দিয়ে দিছি, কোন কোন জিনিসগুলো একবার লাগবেই, this can't work in this case, মানে এই ক্ষেত্রে এটা কাজ করতে পারে না, because adding required to both inputs will convey the wrong information to form users. মানে এখানে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যদি মানে দুই জায়গাতে যদি রিকোয়ার্ড দিই, তাহলে যারা মানে ফর্মটা যারা ইউজ করবে তাদের জন্য একটু ভুল তথ্য পাবে তারা, এরকম বলতেছে। To solve this, you can provide context of what is needed by adding a legend element with the text account type required before the label elements within the second field set. Okay. Then add the checked attribute to the personal input to ensure the form is submitted with the required data in it. Okay.
সেকেন্ড ফিল্ড সেটে আমরা লেভেল জিনিসটা দিতে বলতেছে, ইয়ার আগে লেজেন্ড জিনিসটা অ্যাড করতে বলতেছে লেভেলের আগে। তাহলে আমরা লেজেন্ড personal input to attribute to the person. কি করতেছি আমি চেকড এনিওয়ে, এখানে আমরা এই ধাপটাতে একটু কনফিউশনে পড়ে গেছি আমি। দেখি আমাদের কি দেখায়। সরি, if it is legend within the second field set element. এখানে এসে একটু ঝামেলা হচ্ছে, ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা। Currently, when someone submit the form, they can submit without checking the radio inputs. Although you had used required attribute to indicate the input is required previously, this can't work in this case. এক্ষেত্রে এটা কাজ করবে না because adding required to put inputs will convey the wrong information to the same users. To some form users, to solve this, you can provide context of what is needed by adding a legend element with the text account type required. এখানে আমাদের ওকে, এখানে বলতেছে লেজেন্ড এড করতে, LEGEND লেজেন্ড। আমরা এখানে লেজেন্ড এড করব। অ্যাকাউন্ট টাইপ হচ্ছে অ্যাকাউন্ট টাইপ রিকোয়ার্ড। আমরা এই জিনিসটাকে এখানে দিয়ে দেব, এরকমই বোধহয় বলতেছে। এই যে অ্যাকাউন্ট টাইপ রিকোয়ার্ড, এটা দিয়ে দেওয়ার পরে এখন আমাদেরকে সরি ইউ শুড গিভ অ্যান অ্যাট্রিবিউট চেক টু দ্য পার্সোনাল ইনপুট। তাহলে চেকড নামে একটা আমরা এখানে পার্সোনাল ইনপুটে you should give an attribute checked CHECKED checked, এটা দিয়ে দেওয়ার পরে ঠিকঠাক হওয়ার কথা। Okay, follow accessibility best practices by linking the input elements and the label elements in the second field set. Accessibility best practices by linking the input element. Input element আমরা by linking the best practices by linking input element and the label elements in the second field set. তাহলে প্রত্যেকটার জন্য আমরা আইডি দিতে হবে, একটা কোনটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট কোনটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট এটা বোঝানোর জন্য। তো এখানে আমরা আইডি জিনিসটা দিয়ে দিই, আইডি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, আইডি পার্সোনাল, ওইটা হবে বিজনেস অ্যাকাউন্ট, এটা হবে আমাদের বিজনেস অ্যাকাউন্ট। এখানে আমাদের
attribute person for attribute ফরও দিতে হবে আবার এই জিনিসগুলো দিয়ে ফর ফর দিলাম আবার এখানেও দিতে হবে অবশ্যই মনে হয় আগে দিয়ে একবার চেক করি এখানে আইডির আগে দিই এবার দেখি আমাদেরকে কি বলে Here first element should have for attribute with the value of personal account. First level element দিতে হবে for attribute আবার দিলাম তো আচ্ছা এখানে আমরা এখানে বিজনেস অ্যাকাউন্টের নামটা বদলাই দিই আমরা ইনপুটে দিচ্ছি তাই না এখানে লেভেলে দিতে বলতেছে এরকম কিছু কিনা দেখি আসলে কনফিউশন অনেক রকমের সময় লাগে এসব আমরা যখন ইয়েতে দেখি কোন একটা এক্সপার্ট মানুষ যখন টিউটোরিয়াল তৈরি করে 10 মিনিট 5 মিনিটে ওদের এই স্ট্রাগলের সময়টা ওদেরও গেছে ওরা দেখায় না ওখানে সরাসরি এসে বানায় দেখায় চলে যায় কিন্তু এই স্ট্রাগলের ব্যাপারটা আমরা যখন নতুন হিসেবে যখন শিখি তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে আমি আগাইতে পারতেছি না দেখেও পারি না কিন্তু আসলে মানে আমাদেরও এইভাবে যদি করতো আমাদেরও হইতো কিন্তু আসলে মানে ওইরকম যে আমি যেরকম দেখতেছি আমার ব্রেনটা এরকমই সেট আপ হয় যেভাবেই বোধহয় করতে হয় ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে follow accessibility best practices by linking the input elements and the level element with the second field এখানে আমাদের use personal account and business account as values for the respective ID attributes okay second field set এ আমাদের use respective ID attributes করাই আছে মনে হচ্ছে 30 you need to confirm that the user has read the terms and conditions আমাদেরকে কনফার্ম করতে হবে যে ইউজার যে এই ফর্মটা ব্যবহার করতেছে সে টার্মস এন্ড কন্ডিশন যে থাকে শর্ত এই শর্ত যাতে সে পড়ছে এরকম বুঝা এর জন্য আর কি add a label element inside the newly created label element and an input element and set the type attribute to the checkbox make the input element required so users can sign up without agreeing to the terms and conditions add an id and for attribute with the value terms and condition to the element for accessibility আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে এই ফিল্ড সেট এটা হচ্ছে এটা আমাদের প্রথমটা এটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এটা আমাদের দ্বিতীয়টা থার্ডেরটার পরে এবং আমাদের এই যে শেষ সাবমিটের আগে এটা দিচ্ছি তাহলে একটা লেভেল এলিমেন্ট আমাদেরকে নিতে হবে এখানে
label element. Inside the newly created label element, add an input element and set the type attribute to checkbox. এখানে আমাদের ইনপুট নিয়ে এখানে টাইপ দিতে হবে, checkbox দিতে হবে টাইপ, make the input element required to so users cannot sign up without এখানে required দিতে হবে, users can sign up without agreeing to the terms and condition. Add an id and for attribute, একটা id এবং for attribute নিতে হবে with the value terms and condition to the elements for accessibility. id এবং for attribute নিব, terms and condition value দিয়ে তাহলে আইডি তে এবং ফরে দুই জায়গাতে এই লেখাটাই থাকবে, টার্মস এন্ড কন্ডিশন। এমনই বলতেছি কিনা সেটা দেখতে হবে, চেক করে আমাদের শেষ পর্যন্ত। সরি, your code does okay. And the label element should have a for attribute with the terms and condition. লেভেল এলিমেন্টে দিতে বাচ্চা বারবার এই ভুলটা করি আমরা, লেভেল এলিমেন্টে দেব এটা। এখানে এস দেওয়ার কথা ছিল, টার্মস এন্ড কন্ডিশনস এটা ঠিক আছে। ইনপুট টাইপ চেকবক্স রিকোয়ার্ড আইডি, একটা কাজ করে এখানে আমরা একটা আইডি ট্র্যাকিং পেজ দিতে দেখি কি বলে। লেভেলে তো এটা আছে, লেভেল okay. Add a label element inside the newly created label element. Add an input element and set the type attribute to checkbox. এর মধ্যে খুবই কনফিউশনে পড়ে গেলাম এটা নিয়ে এখন। We are getting that the label element should have a for attribute with the value of terms and condition. তো দেওয়াই আছে লেভেল ফর, এটা তো দিলাম। এখানে আমাদের এখানে এসে ইনপুটটা শুরু হচ্ছে, এখানে এসে লেভেলটা শেষ হচ্ছে। ইনপুটের চেকবক্স, ইনপুটের আইডি, টার্মস এন্ড কন্ডিশন,
The input element inside the target to reach make sure the input element required. আমরা এটাকে রিসেট করি, আবার রিসেট করে জিনিসটাকে আবার করার ট্রাই করি। টিউটোরিয়াল দেখলে এসব জিনিস পাইতেন না, এভাবে আটকে যাওয়ার ব্যাপারগুলো। তাহলে লেভেল আমরা তৈরি করব। লেভেল তৈরি করব, এখানে আমরা লেভেলের ভিতরে অ্যাড করতে বলতেছি ইনপুট। ইনপুট এলিমেন্ট টাইপ হচ্ছে আমাদের, টাইপ অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে আমাদের চেকবক্স। মেক দিস ইনপুট এলিমেন্ট রিকোয়ার, এখানে আমাদের ইনপুট এলিমেন্টকে রিকোয়ার্ড বানাইতে হবে। Required so users can sign up without taking. Okay. Add an ID for attribute with the value to the elements for accessibility. তাহলে for দিয়ে আমাদের terms and conditions, আচ্ছা এখানে আমরা আইডি হতে যা আছে কপালে, দুই জায়গাতেই দেবো জিনিসগুলো, দেখি কি বলে। মেজাজ খারাপ করে ফেলছে, সব রকমের চেক করে দেখি কি বলে। Input element should have an ID. দিলাম তো রে বাপ, কি সমস্যা। The input element should have an ID of terms of condition. লেখা থেকে কোনো ভুল আছে? এখন আবার লেভেলে গেছে, লেভেলে বলতেছে টার্মস এন্ড কন্ডিশন দরকার। কোথাও একটা ভুল টুল ছিল, টানানের বাজে যেখানে হোক, যাক আমরা পাস করছি। এখানে অনেকক্ষণ সময় লাগলো এই ধাপটাতে। And I accept the terms and conditions text to the newly added level, then link the text terms and conditions to the following location. Terms and condition আমি accept করতেছি text to the newly added level, then link the, সরি আমি মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারতেছি না। I accept এটাকে অ্যাড করতে বলতেছি লেখাটাকে নতুন ইয়েতে, নতুন লেভেলটাতে, added level, then link the text to the following location. তাহলে এই টেক্সটটাকে আমাদের লিংক করে দিতে হবে, আর এটাকে আমরা এটাকে দিতে হবে এখানে, আর টার্মস এন্ড কন্ডিশন লেখাটাকে আমাদেরকে লিংক করে দিতে হবে। তাহলে এখানে আমরা একটা লিংক তৈরি করব টার্মস এন্ড কন্ডিশনে। এখানে লিংক তৈরি করলে আমাদেরকে এই জিনিসটাকে এখানে এনে দিয়ে দিতে হবে।
তাহলে both is moving on to the final field set. Final field set এ যাবো এবার। What if you wanted to tell a user to upload a profile picture? আমরা মানে ফাইনাল ফিল্ড সেটে যাওয়ার আগে একটা প্রোফাইল পিকচার আপলোড করার জায়গা থাকলে কেমন হয়? Well, the input type field allows just that. Add a label with the text upload a profile picture and next an input accepting file upload. তাহলে এখানে আমরা একটা লেভেল অ্যাড করতে বলতেছে আমাদেরকে। একটা লেভেল অ্যাড করব, টেক্সট দেবো হচ্ছে আপলোড এ প্রোফাইল পিকচার, and next an input accepting a file upload. তাহলে এখানে আমরা একটা ইনপুট নিতে হবে। আটকে যাচ্ছি। you should keep the input element type of file. এখানে আমরা ইনপুটের টাইপ দিব ফাইল টাইপ। choose file, no file chosen, upload a profile picture. ওকে, এখানে আমরা ফাইল টাইপ দেওয়ার আগে এই জিনিসটা ছিল না, তাই না? এগুলো আমরা যদিও মনে রাখতে পারবো না, এসব বিষয় একবার করে মনে থাকবে না। কি হইল? ইনপুট টাইপ ফাইল, লেভেল আপলোড প্রোফাইল পিকচার। আচ্ছা, আপলোড প্রোফাইল পিকচার এটা পরে দিছি এটাকে। এনিওয়ে মনে থাকবে না, কিন্তু আমরা মানে প্রজেক্ট করতে থাকবো, করার চেষ্টা করবো, এগুলো যাক আগে। এখানে আমাদের হচ্ছে কি add another level after the first with the text input your age. টেক্সট দেবো input your age, এখানে বছর বসাবো, then next an input with the type. আমরা কত নাম্বার ধাপে আছি? 33। ওকে।